place. Voilà. Merci pour rien. Can we get everyone to come in the room, please, who are outside? Dear friends, dear comrades, I want to welcome you all to this 2010 PS Council in Warsaw and congratulate you for having managed to arrive here despite the cold, the snow. But if you manage to fight the cold, you'll be able to fight now for European social democracy. And I want a special thanks to Grzegorz Napieralski, who is welcoming us together in Warsaw. Together with Waldemar Witkowski and Bogusław Liberadzki, the chair of the Polish delegation in the European Parliament. And we want to thank the SLD for making this council possible. Dear friends, 2010 has been a difficult year for Poland. And before we start this council, I would like us to commemorate our friends who died in the Smolensk plane crash on the 10th of April 2010. Jerzy Śmazinski, who was Vice President of SLD and Vice Speaker of the Polish Parliament, Jolanta Szymanek-Deresz, who played such an important role in the Party of European Socialists and was a committed presidency member, Izabela Jaruga-Nowacka, member of the Polish Parliament. We miss them particularly today. And I would also like to remember our friends Algirdas Brazauskas, former President of Lithuania, Hermann Scher, Ian van der Heuvel, and all those social democrats who did so much for our cause and who passed away this year. And I would ask you to pay tribute with a minute of silence. Grzegorz, I want also to congratulate you for the very encouraging results of the SLD in the presidential elections, in the local elections, which gives us a lot of hope in the second round of the local elections coming up this weekend. And I want to wish best of luck to the SLD politicians in Łódź, in Opole, in Częstochowa, who have real chances of winning in the second round. And this also gives us hope for 2011, which will be a crucial year for Poland and also for Europe, with the general elections and with the EU presidency. And Poland needs social democratic values at the heart of its policies, and so does Europe. Polish and European citizens need inclusion in times of crisis, and we should not leave anyone behind. And this is what the SLD and the PES will be fighting for during this council. And we need, in Poland and in Europe, to have, during the Polish presidency, a social democratic government in Poland. And we wish you all the luck for the general elections coming up. Dear friends, our council today is about developing a new, strong and coherent, credible policy alternatives. We will debate about important subjects such as employment, social progress, green growth, and we will encourage you to participate in all of the panels and debates that we will have during those 2 days. We will also restate our important commitment to a financial transaction tax, and all these issues are part of our renewal process to try and define better policies, new policies, to regain power in Europe. This council will also be about renewing our way of doing politics. At the Prague Congress last year, we set up
a complete renewal process with the launch of a network on modernizing politics. We need to modernize our party structures to be more efficient, more democratic, and representing better the society in all its diversity. We need to reconnect with our members and involve them more in our decision-making processes. And in this respect, the first conference of Secretary Generals we had in the PES in June was a success, and after working together amongst our leaders, amongst our MEPs, amongst our national parliamentarians, we are now also working together in the issue of political organization. And this is important to face the changing society and to really tackle abstention and the disenchantment in politics. And as Socialists and Social Democrats, it is our duty, more than any other party, to face those huge threats to democracy by giving citizens clear choices, alternatives, and perspectives. This is not only about Europe, it's also about democracy in each one of our countries. We are a political family. We are taking the same fights at all political levels. Since the last Congress in Prague, Paul and I have visited half of the member states in the European Union. And this is to reconnect also the European level and the national level, because only in this way can we develop a clear common perspective interlinking our European priorities and our national priorities. And we will continue this year developing these closer links and also bridging the links and making clearer connections with our activists, with our members, and I greet all the PS activists who are here today. And we will launch in 2011 a huge campaign on jobs, on social progress, to implement the Social Progress and Employment Pact, which we will be adopting later today. And also this Council will engage on a historical path by setting the basis for a selecting procedure for our common candidate for the European Commission presidency in 2014. Dear friends, we decided last year in Prague to implement this process and to have a common candidate. Now in Warsaw, we will take the measures, we will set up a working group to look at the process and to make sure that we together, when we meet here next time, will decide on a process that can make us win the next 2014 elections, because it is by working together, by campaigning together, and by having a clear visibility that we will regain power in Europe. And this is what we will be starting today. By working together, by renewing ourselves, we will regain power in the national member states and in Europe in 2014. So, dear friends, I wish you a very successful council, and I have the pleasure to give the floor to Marek Wikiński, the deputy leader of the SLD group in the Polish Parliament, who will be followed by Waldemar Witkowski, the leader of Unia Pracy. Thank you very much. Thank you, Philip. Dear comrades, on behalf of the Polish Democratic Left Alliance, I would like to welcome you warmly to the Party of European Socialist Council in Warsaw. Very warmly indeed, to make up for the weather outside our venue premises. Following our successful meetings in Vienna, Sofia, Madrid and Prague, it is now an honor and pleasure to host in Poland our President, Comrade Poul Nyrup Rasmussen. Martin Schulz, President of Socialists and Democrats Group in the European Parliament. And all other eminent PS representatives, prime ministers, ministers, parliamentarians, and many activists. The key word of our present council is renew. As a major gathering of European socialists, social democrats, and Labour parties, we are hoping to start here an extensive and comprehensive discussion on the future of progressive societies
on the reforms of the European social model, on the adoption of a European Employment and Social Progress Pact, and on the development of green growth strategies. Facing the dramatic economic and financial situation in Europe, we are going to focus our efforts on building a just and fair Europe that makes people's welfare its priority, overcomes mass unemployment and social exclusion, ensures green its economy to protect the world's climate, which so much on our agenda. I am going to have to finish my brief welcome note by wishing all of us a fruitful and inspiring debate. Enjoy your stay in Poland. Enjoy your stay in Warsaw. Thank you for your attention. I invite Mr. Waldemar Witkowski, President of Union of Labour. Koleżanki i koledzy, na początku chciałem podziękować Filipowi za ciepłe słowa, które wygłosił na tej sali. One są szczególnie nam potrzebne, bo klimat w Warszawie i w Polsce nie jest do końca sprzyjający gościom. A my Polacy na co dzień, a szczególnie ludzie lewicy, jesteśmy bardzo gościnni i chcemy, żeby mimo tej pogody dobrze Państwo czuliście się tutaj w Warszawie, w stolicy naszej ukochanej ojczyzny Polski. Lewica europejska, trzeba uczciwie powiedzieć, ma nie najlepszy czas. Wybory samorządowe w Polsce, które się skończyły, liczyliśmy na więcej, osiągnęliśmy 4. wynik w kraju. Jest to jakiś sukces, ale potrzeba nam czegoś więcej. Dlatego chciałbym, żeby odbywający się dzisiaj, jutro kongres PES-u wypracował stanowiska nie tylko ogólnopolityczne, ale stanowiska, które spowodują, że będziemy w rozwiązaniach gospodarczych, podatkowych myśleli o ludziach pracy, o pracobiorcach, o tych, którym tak trudno się żyje ostatnio w Europie. A więc przejdźmy do szczegółów. Po pierwsze, kryzys gospodarczy, który dotknął cały świat, w tym Europę, obciąża w dużym stopniu ludzi pracy. Musimy mieć odwagę powiedzieć i cieszę się, że w materiałach dzisiejszych na kongres jest mowa o podatku bankowym, czy podatku od przepływów kapitałowych, czy wreszcie nazwanym podatkiem Tobina, byłego noblisty, profesora. Jest to potrzebne, bo nie może być tak, że beneficjentami sukcesów gospodarczych są tylko ci, którzy posiadają kapitały, którymi zarządzają, a skutkami kryzysu obciążani są najbiedniejsi. Ten podatek ma sens tylko i wyłącznie wtedy, kiedy solidarnie wprowadzą go praktycznie wszystkie kraje świata. Gdy wprowadzą go poszczególne kraje, jak zaczyna to się dziać w Europie, kapitał będzie przenosić się w inne miejsca i tam generować zyski. A jak to jest tak naprawdę? Dzisiaj zaledwie 3% transakcji światowych, to są dane wprawdzie sprzed kilku lat, to są płatności za towary. Resztę to są przepływy kapitałowe, kupne akcji, świadectw tymczasowych, udziałowych, innych papierów wartościowych i parapapierów wartościowych, które gospodarce ani państwom, przez granice których przepływają, nic nie dają. W związku z tym 2 rękami podpisuję się pod wprowadzeniem podatku bankowego, zwanego także podatkiem Tobina, bądź innego podatku o podobnym charakterze. Kolejna sprawa z finansami światowymi. Tak się stało, że wprowadzając praktycznie w całej Europie podatek VAT, zapomniano
Mówię w cudzysłowie, zapomniano o opodatkowaniu tym podatkiem usług finansowych. Dzisiaj każdy fryzjer, szef musi płacić VAT. VAT nawet płaci się według podstawowej skali, bo takie oczekiwania są Unii Europejskiej, od odzieży dla dzieci. Natomiast nie płaci się VAT-u od prowizji bankowych i od innych usług finansowych. Apeluję do władz partii lewicowych w Europie i także do partii europejskich socjalistów, żeby poważnie zajęła się tym problemem. Ten VAT by w znaczący sposób podniósł wpływy do budżetów państwowych, nie obciążając praktycznie wcale konsumentów czy tych, których nam najbardziej zależy, a więc pracobiorców. Kolejna sprawa. Wszyscy walczymy o zieloną energię. Zdajemy sobie sprawę, że przyszłość naszego świata, jeżeli nie będziemy myśleli o tym, żeby żyć w zgodzie z naturą, jest zagrożona. Tym niemniej dzisiaj, w dobie znowu, tak jak powiedziałem, kryzysu gospodarczego, szukanie rozwiązań najprostszych, bo znacznego opodatkowania chociażby węgla różnymi opłatami środowiskowymi spowoduje, że kraje, które weszły do Unii Europejskiej, w tym szczególnie Polska, będą w znacznie trudniejszej sytuacji gospodarczej niż kraje, które mogą importować energię albo surowce energetyczne, też kopalne, ale o innym charakterze, z innych państw pozaunijnych. Jak Państwo wiecie, węgiel czy dwutlenek węgla pochodzący ze spalania węgla jest niezbędny do odtworzenia masy zielonej. A więc pamiętając o zielonej energii, nie zagubmy tego, że świat się mógł rozwijać tylko dlatego, że był w powietrzu dwutlenek węgla. Bez dwutlenku węgla nie byłoby żadnego drzewa na świecie. Są oczywiście takie trendy, że na przykład nie żarówki klasyczne, wolframowe, które wymyślił Edison, a świetlówki. Ale też do końca wydaje mi się, że nikt takiej analizy pełnej nie robi i nie zdaje sobie sprawy, że przy utylizacji tych świetlówek mamy do czynienia z wieloma kłopotami, chociażby z rtęcią i innymi metalami ciężkimi, które są tak trudne do zutylizowania w naszym zurbanizowanym świecie. Wierzę jednak w to, że jeżeli wszyscy razem w Europie będziemy dążyli do tego, żeby nasi wyborcy w jasny, oczywisty sposób rozumieli cele, do których zmierzamy, to w przyszłości europejska lewica osiągnie sukces wyborczy i będzie mogła zmienić Europę, a w przyszłości świat tak, żeby on był przyjazny dla wszystkich mieszkańców Ziemi. A ponieważ na co dzień jestem prezesem jednego z najlepszych klubów sportowych w Polsce i mam mistrzów świata, Europy, multimedalistów, to zawsze jak z nimi się spotykam, to oni na końcu mówią tak: prezesie, do nowych zwycięstw. Więc Paulu, do nowych zwycięstw, bo te zwycięstwa nam są potrzebne Europie, a przede wszystkim jej obywatelom. Dziękuję.
Hello, welcome in Poland again. And we start the first panel now, but before we start, I would like to ask you for a short attention concerning participation in plenary debate and